So what we have done first, user role, we mapped them. We mapped the user with a role. But what kind of connection we applied? Many to many. Because one user can have multiple roles, but one role can be assigned to multiple users. Then what we have done, we have created a domain. Under domain will be having a name of that domain, and for that domain will be having multiple users as a one domain to many users. Okay, like that we have created the project design. For now, what we have to do is, what are the roles we have till now? What are the roles we have? Tell me. User, admin, admin, user, manager, team lead, right? Now observe here, team lead, team lead, team lead will assign the project. Sorry, will assign the task. Team lead will assign the task. To whom? To normal user of his team member. Okay, of his team member. So they will be under one team. Let us think the team A. Okay, user one. Anpuna. He will also assign the task to user 2 also. He will assign task to user 3 also. Okay, so we have multiple user under team A, right? In the same way, after completing the task, they will be together completing one project. Okay, right? Are you able to understand? Project 1, right? So project 1, if it is okay assigned to team lead 1 and a team lead 2, team lead 2 will also assign task team B. To whom? User 1 of B team, user 2 of B team, user 3 of team B. Okay, so they will complete another project. Right? Project 2, right? So now here we have 2 team leads, 2 projects. These projects will be able to see by manager. Project should be able to see by manager. So if we access this projects API, he will get a project 1 details, project 2 details. Okay na? Dani tarvata manager is able to see all the users. Okay, means for example, R person is a Java developer, K person is Python developer. Okay, M person front end deals with front end, K person DevOps. Are you able to understand? Manager is able to see users. Okay, as well as manager should be able to see team leads to have discussion with them, to assign a meet links, meet times. Okay, if we access team leads, he will get team lead 1 details, team lead 2 details. Okay, so here you need to understand. Listen once again here. At first we had set up user role, that is fine. For role based authentication we have done. Next we created the domain API in order to create domain and assign the team members to that particular domain. But here in domain we have another attribute now. What is that? Team lead. ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ కి లీడ్ ఉంటారు కదా, జావాకి ఒకతను, పైథాన్ కి ఇంకో అతను, అలా రైట్. నెక్స్ట్ అండర్ వన్ టీమ్ లీడ్ 1 he will get able to access what kind of API / assign task. Who will access this API? Team lead 1. Okay. team A, for team A, are you able to understand? Team A అని ఇస్తారు. Team A కింద యూజర్స్ అందరు ఇలా ఉంటారు. Okay, team A, he will be having 3 users. He can select any one and assign the task. After they complete the project will be mentioned as project 1 completed. So you have to think project 1 complete and ela telustadi. User 1, for example, he is creating all interface pages and HTML pages create చేస్తున్నాడు అనుకుందాం. Okay, hello. Okay, చూసి సౌండ్ రావట్లేదు. Assigned to user 1, he had completed the task. Okay, user 2 is taking care of all the backend. ఇక్కడ HTML pages అంటే ఓన్లీ HTML కాదు, it consists of CSS and JavaScript also. Means overall we'll call him as front end. Okay, he is completed as backend.
and this person is backend means total Java plus MySQL. Okay, user 3, he take care of DevOps. Okay, these 3 people will completed and better అనుకోండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ 1 completed అని వస్తుంది. ఇందులో ఏ ఒక్క కంప్లీట్ చేయకపోయినా ఇది ఇన్కంప్లీట్ లానే కనపడుతుంది. Are you able to understand? Okay, so what we will mention, you think about it, what are the attributes we have to mention, దానికి ఏమైనా పర్టికులర్ మోడల్ క్లాస్ కావాలా వద్దా ఆలోచించాలి మనం. ఓకే, టీమ్ లీడ్ 2 కూడా సేమ్ కైండ్. టీమ్ లీడ్ 2 అంటే ఒక యూజరే. ఓకే, ఒక యూజర్ ఒక పర్టికులర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కే కదా మనం టీమ్ లీడ్ అనేది అసైన్ చేస్తాం, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ follows for team lead 2 also. Now manager is also a user. We have created yesterday manager controller. ఆ మేనేజర్ కంట్రోలర్ కి అన్నిటి మీద యాక్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో హియర్ మేనేజర్స్ కి ఒక ఏపీఎస్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఏపీఎస్? ప్రాజెక్ట్స్ / యూజర్స్ ఇంకా టీమ్ లీడ్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఏపీ వి విల్ బి కీపింగ్ ఇన్సైడ్ ద మేనేజర్ కంట్రోలర్. / యూజర్స్ ఉంది కదా, ఓకే, / యూజర్స్ we have already user controller. Okay, we have user controller. There all the REST APIs we can use it for displaying the users. What about team leads? Team leads means we have to map who is having the role team lead, only they should come into the picture. Okay, right? Now you observe. First, what we do, ఇంతవరకు మనము ఏంటి రోల్ మాన్యువల్గా అసైన్ చేద్దాం, డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ చేయడం. Now you see here what are the roles we have. We have role manager, role team lead, role user, role admin. So till now we have only one admin, one manager. Do we have team leads? No, we don't have team leads. Okay, now we will try to assign a particular role, that is team lead. What is the idea of team lead? 4. ఇక్కడ చూడండి, మనకి 4 అనే ఐడి అసలు ఇంతవరకు వాడలేదు మనం. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి 4 మనకు కావాలి. 4 అనే ఐడి ఎవరికి అసైన్ చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఉన్న యూజర్స్ కి ఎవరికి కూడా 4 అసైన్ చేయలేదు. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, విల్ సెలెక్ట్ హూ ఇస్ దట్ పర్సన్. ఐ వాంట్ టు అసైన్ దట్ పర్సన్ టీమ్ లీడ్. హూ ఇస్ ద బెస్ట్ టీమ్ లీడ్ హూ కెన్ బికమ్? వినోద్ భవ్య పైథాన్ కదా, వినోద్ తీసుకుందాం, సునీత తీసుకుందాం. These 2 people I want to make them as team lead. They have already role user. I am giving another role for them. For whom? Sunita and Vinod. Observe here. What is my target? See, we are slowly moving towards our design only. Right. You can చూడండి, domain we have discussed already. Our target is to create a team lead and he should be able to access task. But వీటికంటే ముందు మేనేజర్ టీమ్ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి. టీమ్ లీడ్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తే we can do that all those process. / users అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మనకి యూజర్ కంట్రోలర్. సో మన టార్గెట్ రైట్ నౌ, my target is to assign role. ఈ API జనరేట్ చేయాలి మనం. ఈ API జనరేట్ చేయాలంటే we have to create a role controller. I think we have already role controller, but we don't have methods inside the class. Assign role based on what? Username. So what we use that to send data? What is that we use? Tell me. Yesterday we have discussed in a query string, question mark, variable equals to value. So the name అంటాం చెప్పండి. To pass the data through the URL, we call it as query string. Okay, and this value is called as చెప్పు దీని ఏమంటాం? query parameters. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి? క్వశ్చన్ మార్క్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సో అండ్ సో వాల్యూ. మనం ఇలా ఏమని చెప్పుకున్నాం? వినోద్. ఓకే, అండ్ రోల్ ఈక్వల్స్ టీమ్ లీడ్ అని ఇస్తామా? ఐడి ఇస్తే సరిపోతుందా? ఐడి ఇద్దాం, ఈజీగా అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఐడి ఆఫ్ టీమ్ లీడ్? 4. ఇలా ఇచ్చేసి ఏమవుతుందంటే, వాట్ వీ డూ ఫస్ట్, we will get the user. Okay, we will get by passing Vinod, we will get a Vinod object. Okay, we'll get a Vinod object. E1 consists of Vinod object, and then what we do, we will get the role object also. Okay, get role by ID. We are passing ID. So now what we will do, u1 dot get roles. What we do, we will be retrieving the existing roles. అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ యూజర్కి ఆల్రెడీ రోల్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? వాట్ వీ డూ, we will be retrieving the existing roles. Okay, so for that role, so we will add the retrieved role object, and then again what we do, we will update u1 dot set roles. Okay, ఇలా చేసిన తర్వాత what we do, we will call user service. ఇక్కడ user service ఎందుకు పిలుస్తున్నాను నేను? We are updating the role to the user. Who is the parent in this case? We have 2 entities. One is user, another one is role. Which is the parent among them? User is the owning entity అంట, right? If we update the user, automatically that role will be assigned. Are you able to understand? ఇక్కడ రోల్ అనే వాల్యూ మాత్రమే ఉంది, బట్ ఆ రోల్ ని మనము యూజర్ కి అటాచ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ we are saving the user. Okay, so to save the user we have to access user service only.
So what I'm doing, I'm calling the save method from user service component, and then we update the user. So what I have done is, observe here, I'll explain slowly. What is my requirement? I have to assign, listen again. What is my target? Assign role to user. Okay, we have to assign role to user. Observe here carefully. We have role table. Okay, in role table, ID for what it is a TL, team lead. Okay, మనకి users ఉన్నారు already. Multiple users ఉన్నారు. ID, name. ఇట్లా మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నారు. ఒక యూజర్ పేరు ఏంటి? వినోద్. ఓకే, మనం ఏం చేయాలంటే వినోద్ని రిట్రీవ్ చేయాలి. వినోద్ని రిట్రీవ్ చేసి వినోద్కి ఏం అటాచ్ చేయాలి? టీఎల్ అటాచ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ వినోద్ని రిట్రీవ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్? ఐ హావ్ టు రిట్రీవ్ యూజర్ యూ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ సర్వీస్ డాట్ get user by username. Okay, so we are passing Vinod. Hope you understood this statement. మనకి యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తేనే కదా రోల్ అటాచ్ చేయొచ్చు, రైట్? వీఆర్ రిట్రీవింగ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద యూజర్ నేమ్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ we already role is existing in the database. We have to just attach the role ID to this Vinod. Okay, so అప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? రోల్ ఆబ్జెక్ట్ ని గెట్ చేసుకోవాలి. రోల్ r equals to role service dot get role by id. What is the id of tl? 4. Okay, role ఆబ్జెక్ట్ మనం గెట్ చేసుకున్నాం. గెట్ చేసిన తర్వాత we have to retrieve what is our target? To attach role, to attach tl to user existing roles. ఆల్రెడీ ఈ యూజర్ కి రోల్ యూజర్ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ యూజర్ కి రోల్ ఉంది, ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి. సో దానికి ఒకటి ఎక్స్ట్రా అటాచ్ చేయాలి. సో వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇన్ దట్ కేస్? రిట్రీవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్స్. సో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి రోల్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది? యూ హావ్ టు రిట్రీవ్ యూ డాట్ గెట్ రోల్స్. రోల్స్ ఈక్వల్స్ యూ డాట్ గెట్ రోల్స్. ఓకే, నవ్ యూ సీ హియర్, ఈ రోల్స్ లో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? ఇంటర్నల్ గా ఈ రోల్స్ లో రోల్ యూజర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ రోల్స్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాము? రోల్స్ డాట్ యాడ్ retrieved role object, that is team lead. By the time now it updated to what? Tell me. ఏమైనా అప్డేట్ అవుతుంది? రోల్ యూజర్ కామా రోల్ team lead. So now newly updated roles. Now what we have to do? We have to attach to the user. ఆ యూజర్ కి అటాచ్ చేయాలి కదా. యూ డాట్ సెట్ రోల్స్. ఈ రోల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? వినోద్ అనే యూజర్ కి 2 రోల్స్ అనమాట. ఒకటి యూజర్, ఇంకోటి టీమ్ లీడ్. See these connections and this design is very very important. మీరు ఈ కనెక్షన్స్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఎంత కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్ అయినా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ బేసిక్ థింగ్స్ కొంచెం మీరు థింక్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ప్రెజర్ టు యువర్ బ్రెయిన్. సో నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ విల్ లెర్న్ బేసిక్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సమ్ కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. Okay, hope you understood these connections. Okay, what is our target? Assign role to user. What we have to do? We have to send username and role, and we have to write this code. Okay, this is our target now. So let's move. Every one of you open up the control. So we have to mention rest controller. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తే బాగుంటుంది? స్లాష్ రోల్ అనిపిస్తున్నా. రోల్స్ ఇద్దామా? రోల్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్. సో ఇన్ దిస్ వాట్ ఈస్ ఐపీ వి వాంట్ టు డిఫైన్? ఇక్కడ వరకు మేనేజర్ కంట్రోలర్లో ఇక్కడ వరకు కాపీ చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ వరకు కాపీ చేయండి. కాపీ చేశారా? యూ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ లాస్ట్లో కర్లీ బ్రేస్ ఇచ్చేసేయండి కదా. Control Shift tab, Alt Shift tab will generate a constructor. Remove super call statement. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? లాంగ్ ఇవ్వాలి. Go through it. So who can access this API? Only manager. We'll be passing two things. Okay. So here we have to access role object. So as we discussed previously, we want role repository. Role repository. So not here. We'll declare on the top first. Private final role repository. So here we have to include inside the constructor also. Include inside constructor also, every one of you. Suggestions వాడండి. Suggestions ఎవరికైనా రాకపోతే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Perform constructor injection.
సో మనకి రోల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రాలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ వాడదాం. అది మీకు వదిలేస్తున్న టాస్క్. రోల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేయండి. ఇంపోర్ట్ రోల్ క్లాస్ ఆల్సో. అటాచ్ retrieved role to the retrieved user. First, get roles from user. Set of roles equals user dot get roles. Roles dot add the retrieved role, and then what we have to do is you have to set roles. Set the updated roles to the user and save it. User dot set roles. రోల్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మీరు ఏదో మిస్టేక్ చేశారని నా భయం. ఇక్కడ రోల్ కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ రోల్ అని పెట్టండి. డెఫినెట్లీ విల్ మేక్ దట్ మిస్టేక్. రోల్ బదులు మల్టిపుల్ రోల్స్ అప్డేట్ చేసినా చేయొచ్చు. మీరు మిస్టేక్ చేస్తే చేయొచ్చు. ఇలా పెట్టుకోండి కొంచెం డిఫరెన్స్ తెలియడానికి. Will return user repository dot save user. You'll get suggestion, click on change method return type. Please do that. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ వస్తే అడగండి. ఎర్రర్స్ కానీ ఏమైనా వస్తాయి. We'll get line at return because we didn't change the return type. What we have to do, we have to call this REST endpoint like this /assign role. How we have to pass query string question mark. What is the variable name we have to use? User. Okay, ఇక్కడ user name పంపిస్తాము and bitwise and we are using to attach role ID. This is the variable name we have to use. Role ID, the variable name should match. What is the role ID we want to assign? TeamLead 4. సో ఇలా పంపించినప్పుడు URL లో వినోద్ అనే వాల్యూ దీంట్లో ఫెచ్ అవుతుంది. యూజర్ నేమ్ లో 4 అనే వాల్యూ దీంట్లో ఫెచ్ అవుతుంది because these names are matching. These are the variables we are present providing inside the endpoint. So then automatically Vinod user object will be retrieved and role ID 4 role object will be retrieved. We are adding that 4 to the existing user, that is Vinod. Vinod attach చేసి Vinod ని update చేసి. Okay, now we'll do this action and then we'll move forward creating another REST endpoint. So first we have to own the application. So run the main method class. If any errors, please let me know after execution. Don't tell in between. See, like this only. Vinod. And what is the role ID we want to assign for Vinod? Role ID equals 4. Okay, role ID 4. So in which API we are doing? Under roles, post mapping, and we have to give manager authorization details. Color. So we'll be setting up manager. Who is the manager? We have to check the Ramesh. Ramesh is the manager. Ramesh authentication details పెట్టాను. మెంబర్ ఎవరు? వినోద్. రోల్ ఐడి 4. నేను ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, అది రిజాల్వ్ చేయలేను. సరే, అది తర్వాత చేద్దాం. నేను మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లమ్ వస్తుందా? అర్థం నీ సౌండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే 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 అజైన్ రోల్. రైట్ యూజర్. యా, వినోద్కి టీమ్ లీడ్ రోల్ అజైన్ చేసాం. వినోద్ బికమ్ టీమ్ లీడ్. ఓకేనా? రైట్. వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అజైన్డ్ వినోద్. వినోద్ని రిట్రీవ్ చేస్తే మనకి 2 రోల్స్ అటాచ్ అయ్యి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, రోల్ యూజర్, రోల్ టీమ్ లీడ్. వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ have done that process where manager will assign particular roles to that users, right? So now what is our next task? Observe here, according to our task we have done this process. Okay, ఇంకో టీమ్ లీడ్ అసైన్ చేద్దాం. ఇంకో టీమ్ లీడ్ ఎవరు? సునీత కదా. సునీత రోల్ ఐడి 4. అనిత సాంగ్ కూడా వస్తుందా? సునీత అనిత. Okay, you can see for Sunita also we got team lead. Our next setup, what we have to do, we have to retrieve all the team leads. Okay, the people who is having team lead role, only those people have to come into the existence. This is chala important. Okay, because sometimes what we do, we make a role based authentication. Admin ko dashboard వస్తుంది, manager కి ఇంకో dashboard వస్తుంది. So ఆ కేసులో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. Listen carefully. Now we have one little bit complex API. We have to work hard towards that. Observe here. Our target is whenever the manager accesses team leads,
he should get a list of team leaders. Okay, right now we have two team leaders. One is Vinod, another one is Sunita. These are the two people who has to get into the place whenever manager access. Okay, so now we have to design that API. But for that purpose, what we have to do? Listen carefully. Hello. Listen here. Slash team leads. This API we will design inside which controller? Manager. ఏ కంట్రోలర్లో డిజైన్ చేయాలి? మేనేజర్ కంట్రోలర్లో డిజైన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, టీమ్ లీడ్స్. వాళ్ళు టీమ్ లీడ్స్ కంటే ముందు వాళ్ళు ఒక నార్మల్ యూజర్స్ కదా. టీమ్ లీడ్స్ కంటే ముందు వాళ్ళు టీమ్ లీడ్స్ ఆర్ నార్మల్ యూజర్స్, అంటే నార్మల్ వాట్ వి సే మెంబర్స్ అనొచ్చు. If they are not assigned with any role, they are just normal members, right? In that case, what we have to do? First, we have to retrieve users. Okay, are you able to understand? Means users ni మనం retrieve చేయాలంటే what is the method we have to access? Get all users. What is the method we have to access? Get all. Get all users ఉంది కదా, అది యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత ఓకే, ఈ get all users నుంచి మనం ఏం చేయాలి? మోడిఫై చేయాలి. Are you able to understand? ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను? I'll get a list of users. Okay, I will get list of users and then I will iterate them. మనకి కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైఫ్ నాకు గుర్తుందా? ఇటరేటర్ అనే కర్సర్ వాడేవాళ్ళం. ఇటరేటర్ అనే కర్సర్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది కంపేర్ చేసి ఆ పర్టికులర్ మెంబర్స్ ని రిట్రీవ్ చేయడానికి. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ థింగ్స్ కెన్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, సో ఇటరేటర్ కంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇంకోటి. ఓకే, హోప్ సమ్ ఆఫ్ యూ నో జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, సరే తెలియని వాళ్ళకు కష్టమైంది. రైట్, దేర్ ఆర్ టూ రూమ్స్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. టూ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది రూమ్ ఏ, ఇది రూమ్ బి. రూమ్ ఏ హూ కెన్ యాక్సెస్ ఇస్ ఓన్లీ టీమ్ లీడ్. రూమ్ బి టీఎల్ as well as users. ఓకే, there is two person. One is Vinod, another one is Kavita. Sunita team lead. నేను అనేది యూజర్ టీమ్ లీడ్. నా పేరు బాగా గుర్తుంది. హూ ఇస్ వినోద్? టిఎల్. హూ ఇస్ కవిత? నార్మల్ యూజర్. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ రూమ్ కి టిఎల్ అని ఎందుకు పెట్టినా? ఇట్స్ ఎ ఫిల్టర్ నా. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? రైట్, వెన్ కవిత వెంట్ టు దిస్ రూమ్ అండ్ షీ స్కాన్డ్ హర్ ఐడి కార్డ్. తన ఐడి కార్డ్ స్కాన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? డినైడ్ వస్తుంది, యాక్సెస్ డినైడ్. వై? బికాస్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ షీ హ్యావ్? యూజర్. సో హియర్ ఇక్కడ స్కాన్ చేస్తున్నారు కదా, దాని అర్థం ఏంటి? ఆ స్కానర్ ఇట్స్ ఎ ఫిల్టర్. కెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ ఎ ఫిల్టర్? ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? సో ఆ ఫిల్టర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది తెలుసా? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బులియన్. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బులియన్. అక్కడ ట్రూ అని వచ్చింది అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ గ్రీన్ కలర్. ఫాల్స్ వస్తే రెడ్ కలర్, యాక్సెస్ డినైడ్. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? ఓకే, సో చూడండి, ఫిల్టర్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఏది కావాలో అది లోపలికి పంపిస్తుంది, అవసరం లేని బయటికి తోసేస్తుంది. కానీ దానికి ఏం వాల్యూ కావాలి? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కావాలి. ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దట్ ఈస్ వాట్ రిక్వైర్డ్. ఇన్ ద సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫిల్టర్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఏమో ఎవరైనా అలా అవుతుంది. Vinod can go into this block as well as Kavita also can go into the block, even though filter is there, because this block it will allow team lead as well as users. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. See, మన target we have to filter out the team leaders from the normal existing members. Okay, so what I will do, get all users చేస్తే మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారు కదా, అందులో ఎవరెవరు వస్తున్నారు? వినోద్ చెప్పు, కవిత, సునీత, నరేష్, వీళ్ళందరూ వస్తారు. ఓకే, సో there are two blocks. One is team A, another one is team B. Block A, it will allow only team leaders. Block B, it will allow everyone. So what we kept here for block A, we applied filter, right? Are you able to understand? So here everything will be filtered. So what does it mean? If it is true, you are allowed green color. If it is false, you will get red color. Real time alage untadi kada, right? In order to filter out the team members. I know that it's very complex. Listen, నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను? స్ట్రీమ్ అనే API ఏం చేస్తుంది? మనకి ఫర్ ఈచ్ లూప్ లాగా 1 by 1 ఇస్తుంది. మనం ఫర్ ఈచ్ లూప్ లో ఎలా రాస్తాము? ఫర్ ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంది కదా, యూజర్ యూ కాలన్ లిస్ట్ అని ఇలా రాసుకుంటాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఇండివిజువల్గా యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? సెట్ రోల్. ఓకే, రోల్స్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఇది వద్దులేమా, మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏదో రాస్తాను, తర్వాత కదా అప్లై చేద్దాం. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఇట్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు టీమ్ లీడ్ అని వాల్యూ ఉంది అనుకో, నాట్ పెట్టినా నేను, నాట్ తీసేసేయాలి చెప్తాను. ఓకే, మేనేజర్ కంట్రోలర్లో వీ హ్యావ్ టు సెట్ అప్ ద API. మనకు కావాల్సిందండి ఇప్పుడు యూజర్ సర్వీస్ కావాలి. ప్రైవేట్ ఫైనల్ యూజర్ సర్వీస్. యూజర్ సర్వీస్ లిస్ట్ డాట్ యూజర్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఈ యూజర్స్ లిస్ట్లో నుంచి మనం ఏం చేయాలి? for each loop, we are applying for each loop, accessing individual user colon users list. Okay, so మనం ఏం చేయాలి? ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి మల్టిపుల్ రోల్స్ ఉంటాయి. సెట్ ఆఫ్ రోల్స్ ఈక్వల్స్ యూజర్ డాట్ గెట్ రోల్స్. ఓకే,
E particular roles flow. What I have to do? If roles dot contains, we don't have. Okay, మళ్ళీ for each loop రాయాలి ఇక్కడ. Role r roles. If r dot get role dot equals team lead. So then what we have to do? We have to add to the leads dot add. We have to add user. సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ లీడ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. లీడ్స్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ అరే లిస్ట్ మనీషా రిటర్న్ లీడ్స్. ఓకే, ఇది కొంచెం సింపుల్గా ఉంది చూడండి. సేమ్ ఇలాగా కోడ్, బట్ ఇది జనరల్ జావా కోడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వన్స్ అబ్జర్వ్. The first line, retrieving all people, all existing members. Listen once. All the members we are retrieving. Second one, we are collecting only team leads. Only team leads. ఒక నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐ అప్లైడ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఆన్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్ ని చేసుకొని నేను రోల్స్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నా. ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి ఉన్న రోల్స్ అని. ఆ యూజర్ కి ఒకవేళ టీమ్ లీడ్ అనే రోల్ ఉందంటే ఐ విల్ యాడ్ లీడ్స్ డాట్ యాడ్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ డన్. సో యూ ప్లీజ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. నౌ విల్ యాక్సెస్ దిస్ API so that you will have a good understanding what I have done. Once, let us check once. So what is the API? Team leads slash manager slash team leads slash manager slash team leads. Okay, so what is the thing we have to do? Get mapping. Oh, we are getting empty list. Let me check once. సో మనము రోల్స్ ని చేసే ముందు ఒకసారి రోల్స్ ని ప్రింట్ చేద్దాం, so that we can have the clarity. Yeah, for ID number 4 we have team lead. So where is the mistake we have done? Let me check. I'll print the user name also, who is having the role, so that we can have clarity. All right, you can see here Santosh, Sriram, Naresh. Okay, Sunita is having team lead role. Vinod is having team lead role. So access అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ యాడ్ అవ్వట్లేదు. Click on send. Yeah, that is the mistake I've done. Now we got Sunita, who is the team lead. Vinod, who is the team lead. Okay, we have done. Okay, please copy the code. I have another.